Ngozi le gonzweni ra N1 eLimpopo yi koxa vutomi bya vanhu. Vahihlo vambirhi va ri a va nga ri kona ehostel eFosloras hi vusiku bya ku dlawa ka Septmber. All South Africans need to be able to watch our sport teams perform on international platforms. Wala bzezi zikodo or ntwanano wa SABC na SuperSport wu ta vuyerisa maAfrika-Dzonga ngopfungopfu lava pfumalaka. Paka ina langa mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Ntsevu wa vanhu va lovile ka ngozi yo tlumbana ka lori na thekisi egondzweni ra N1 kusuhi na le Louis-Trichardt eLimpopo. Thekisi a yi kongome eZimbabwe. Ngozi yi humelele hi matakuxa. Ku tlumbana loku ku humelele eka ndhawu leyi dumeke ya ntshava ya Witflag, xiphemu xa patu xa kwalomu ka 4 wa tikhilomitara ehandle ka doroba ra Louis-Trichardt xi dume hi timhangu leti dlayaka. Ku ya hi timbhoni leti swi voneke hi mahlo, muchayeri wa lori leyi a yi koka karavana u lahlekeriwe hi vulawuri bya movha wa yena kutani a tlumbana ni thekisi. Muchayeri wa lori u ponile naswona u yisiwe xibedhlele xa le kusuhi. The truck driver lost control and hit the taxi. It happened last night, and since then the road was closed. We are traveling to Zimbabwe and we have been delayed. Vurhangeri bya le magondzweni exifundzeninkulu xa Limpopo va kombele vachayeri ku va na vukheta. The MEC is sending messages of condolences to the families of the bereaved families, and also advise and encourage everyone to take extra precautions on the road, especially when we are getting into this weekend. Gondzo ra N1 ri ve ri pfuriwa nakambe hambi swi ri tano ku basisa ndhawu leyi mhangu yi nga humelela eka yona swi teke tiawara to hlaya. Vahihliwa ka ntengo wo dlawa ka Septmber va landzula leswaku a va ri ehostel le Fosloras evuxeni bya Joni hi vusiku byo dlawa ka Meyiwa. Va landzule vumbhoni bya mbhoni ya vachuchisi loyi a nga munghana wa vona. Lava ntlhanu va karhi ku tenga ekhoto ya le henhla ePitori va hihliwa hi ku dlawa ka n'watipala luya wa Bafana Bafana hi lembe ra 2014. Muhehliwa wo sungula Muzisibia ni wa vumbirhi Bongani Ntanzi va hehla leswaku a va nga ri kona eka ntshamo wa le ka ntukulu wa Constable Sizwe Zungu eSotho Hostel eFosloras hi siku ra ku dlawa ka Meyiwa. Kambe Zungu anga kanakani. Both accused number 1 and 2 will deny that they were at Gwabine's place on the 26th of October 2014. That is just a lie. Zungu u byele khoto leswaku muhehliwa wa vumbirhi ku nga Bongani Ntanzi a nyamalele swa xinkarhana ehostele nakona loko a vuya se a cince jakete. Kambe Ntanzi wa kaneta. Hambileswi Zungu ange u tiva Ntanzi kusuka emakaya eKwaZulu-Natal, Ntanzi u ri a nga n'wi tivi Zungu. Accused number 1 will state that in 2013 until March 2013 he was staying at Fosloras Hostel at Basotweni section, but when he lost employment in March 2013 he returned home and stayed home until he returned again to stay with his uncle in Tembisa in 2015. I wouldn't know where he was working when he lost his employment. We have never discussed that. The basis of that proposition to you is essentially this, that since March 2013, he's never returned to Johannesburg or Gauteng until 2015. I saw him in Fosloras. I was with him, drank beer with him, and I'm the one who dropped him. Accused number 2 will state that at the time of the shooting incident of the deceased Senzo Meyiwa, he was employed at Sibanye Stillwater in Carltonville, and for that weekend he had obtained unpaid leave from the 27th of October 2014 to the 31st of October 2014. There's nothing that I can say. I know nothing about his employment, but what I do know is that I saw him on the 26th of October 2014.
Ntengo wu vuye wu yimisiwa kantsongo tanihileswi gqweta ra muhehliwa wa vunharhu ku nga advocate Charles Mnisi a ala ku konanisa Zungu. Mnisi u lava xiviko xo sungula xa Zungu mayelana ni leswi swi nga humelela ehostela hi siku leriya. Nhlangano wa vatirhi Nehawu wu amukele ku akiwa ka palamende hi vuntshwa kambe va ri va lava xiviko xa ku tshwa ka palamende leya khale. Kambe vafambisi va palamende va ri xiviko xi ta huma ntsena loko nkarhi wu lulamile. Ntirho aka palamende yintshwa wu sungurile eCape Town. Sweswi endla kwalomu ka malembe ya 2 kusukela miako yimbirhi yi tshwile leswi nga siya swi onhe swinene muako wa palamende. This rubble removal will continue until October. At the same time that this work is taking place, there is a team also of assessors who are assessing the stability of some of the structures inside. Kuna migingiriko yo aka eka miako leyi nga tshwa, ku lunghisiwa ka miako swi sungule hi matimba mavhiki mambirhi lawa nga hundza. We believe that the rebuilding phase must also go on hand in hand with the consequence management in terms of taking action against those people who are responsible. Nhlangano wa vatirhi ku nga Nehawu wu tsakile hi migingiriko leyi nga ku endlekeni. Hambi swiritano va ri va lava vutihlamuleri eka leswi va swi vulaka vusopfa lebyi nga vanga ndzilo tanihileswi va tshembaka leswaku mhangu leyi a yi ta va yi papalatekile. We expect a report to be issued. We'll definitely approach the Secretary to Parliament formally. We'll write to him to request the report. If he's not ready, we'll request him to fast track the process of the issuing of the report. Hambiswiritano, palamende yi ri xiviko xa ndzilo xi ta humesiwa ntsena loko se xi herile tanihileswi ku nga mhaka yo leha. It's a very sensitive legal process, and once that process has been, it cannot be rushed. Muthapo u vula leswaku akiwa ximfumo ka miako hayimbirhi swi languteriwe ku sungula lembe leri taka hi Nyenyanyana nakona swi ta teka malembe ya 2 ku hela. Vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla entsindza wa tiko ra India, Delhi. Doroba ri karhi ku lulamisela ku rhurhela nhlengeletano ya matiko ya G20. Ku tlama gidi dzana wa maphorisa na masocha va hangaleke na doroba leriya. Nhlengeletano ya G20 ya masiku mambirhi naswona van'wana va vachapiseki la nga ta va kona va katsa President Joe Biden wa America. Kasi Afrika-Dzonga ri ta va ri yimeriwe hi President Cyril Ramaphosa. President Cyril Ramaphosa u fikile eNew Delhi ku ya nghena nhlengeletano ya matiko ya G20. Ramaphosa u hlamusela nhlengeletano leyi tanihi ndlela yo pfuna timakete ta misava. Pitori va vula leswaku matiko lama ya ni nkoka wukulu eka ku cinca no aka xiyimo xa ikonomi ya matiko ya misava. The importance of a forum such as G20 is it brings us together with countries such as India and China, which have the largest populations in the world and are thus big markets for a country like South Africa, which is always looking for export destinations and looking for tourists into South Africa. So the importance of the G20 is that it gives us the opportunity to engage with the wealthiest countries of the world. India lava ku nga vona varhurheri va lava leswaku swiboho leswi nga ta tekiwa eka nhlengeletano swi katsa mavonelo ya Russia na China. Matiko lamambirhi ya papalatiwa hi America na matiko ya Europe hi mhaka ya nyimpi leyi nga kona exikarhi ka Russia na Ukraine. We are still negotiating, and I don't intend to say something that will be that will make the efforts more difficult. We support the efforts made by the Indian presidency, but this is very clear that the EU position is crystal clear, and we condemn this Russian aggression. We support the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine. We support the just peace formula proposed by President Zelensky. Varhangeri va matiko ya misava va fikile edzongeni wa Asia ku langutana na timhaka leti khumbaka swilo swo fana na swakudya, matiko lama nga endzeni ka swikweleti na xiyimo xa maxelo. Nhlangano wa matiko ya Afrika kumbe AU va lava ku va xiphemu xa nhlengeletano naswona va ta yimeriwa hi mutshamaxitulu President Azali Assoumani. I think this is wonderful. All the G7 members have affirmed this idea of the African Union being a permanent part of G20. Nhlengeletano leyi ngheneriwaka hi varhangeri va matiko lama nga ni matimba yi ta khomeriwa eNew Delhi hi Mugqivela na Sonto.
Isa mahlweni mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Khale ka muhaxi wa maxele kwala ka mahungu ya Xitsonga, Tirani Mabasa u ta lahliwa hi Sonto eGiyani. Mabasa u love hi Wavunharhu vhiki leri. Ntirho wo n'wi tsundzuka u ta va mundzuku na nhlikani eGiyani. Mutirhikulori Stella Hlachwayo u tsundzuka vutomi bya mutirhikulori Tirani Mabasa loyi hi le tlhelo a ri nqambi. Na milosa hinkwenu a hi languteni leswaku maxelo ya vumbiwe hi ndlela yihi. Hi sungula hi xifaniso xa satellite lexi kombaka timpfula leti nga sungula tindhawu to tala ta xifundza xa Gauteng. Xiyenge xa mahungu ya SABC xi le gomeni leswi swi ta endzhaku ka ku hundza emisaveni ka khale ka muhaxi wa maxelo ya mahungu ya Xitsonga Tirani Basani Mabasa. Mabasa u sungule ku tirha eka SABC loko ku sungula mahungu ya Xitsonga ya le ka thelevhixini hi 2003. Mabasa u hundze emisaveni tolweni a ri na malembe ya 51. Tirani u tirhe eka SABC ku fikela loko a ya tirha eka xiyenge xa vuhundzuluxi ePalamende ya tiko eCape Town hi 2018. Tirani a ri xiyimbeleri xa vuyimbeleri bya xigaza tlhelo n'winyi wa khampani ya vuhumelerisi ya Humba Production. Hi 2017 u wine sagwadi ra xiyimbeleri xa lembe eka ti-SATMA. Hi mpfhuka mahungu ya rifu ra Tirani Mabasa ma twarile ma ve ma hangalaka swinene eka ti-social media laha vanhu va nga kombisa ku vilela ni ku twa ku vava mayelana ni rifu ra Mabasa, laha vanghana ni valandzeri va yena va nga rhumela marito yo chavelela eka ndyangu wa yena. Ntirho wo tsundzuka Mabasa wu ta va ekaya ka vona eGiyani eTF mundzuku hi awara ya 3 ni ndzhenga. Nkosi wu ta va hi Sonto ehodela ya Xilumani eGiyani. Ntirho wu ta sungula hi awara ya 7 ni mixo. Mabasa u siya n'wana wa jaha na vamakwavo. Hi ri etlela hi kurhula xitirhi xa hina. Stella Hlachwayo, mahungu ya SABC eJoni. Mavandla politiki ePalamende va xixime xirho xa huvo ya ANC Tina Joemat Peterson loyi a nga lova hi Khotavuxika. U hlamuseriwe tanihi xirho xa Palamende loyi a xixima swirho swa mavandla hinkwawo ePalamende. U love hi nkarhi lowu a hehliwa hi ku koxa mali ya cocu mayelana na ntshamo lavisisa nsirhelelo wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane, kambe swirho swa Palamende va hlawula ku n'wi tsundzuka mitirho ya yena leyo saseka. I met the Honorable Tina at the start of the 6th Parliament, when we were both ended up as members of the Portfolio Committee for Police. She was appointed to be the chair of this crucially important committee. We did not know each other at the time, and as a result, I viewed her appointment with slight prejudice and suspicion. That was based on my own interpretation of media reports about her at the time. Along the way, we got to know each other. I realized that we shared a common goal, namely to transform the South African police service and to make the country a better place for the good of all its citizens. It deeply troubles us, Chairperson, that Ms. Joemat Peterson passed away just as these serious allegations were being exposed. Our hearts remain heavy with the knowledge that those who mourned her the loudest might very well be potentially be involved in plots against her. Once again, we conclude by extending our heartfelt condolences to the Joemat family, her friends, and to her genuine comrades. I never thought this day would come. Not for a moment did I think I would ever have to speak about her in a past tense. We have lost a true servant of the people who was strict yet kind. In our police portfolio committee meeting, if we received presentation and the presenters were not clear on what they were saying or seemed unprepared, she would turn them back and say that the standard of the committee cannot accept it. During her tenure as an MEC for Education, the Northern Cape had the highest matriculation rate in the country for 3 consecutive years, and the number of schools with a pass rate of less than 20% was reduced to 0
by 2000. After the 2004 election, Honorable Jumat Peterson still remained in the Northern Cape Cabinet, where she served as MEC for Agriculture and Land Reform. In 2009, she was elected to the National Assembly and shortly afterwards was appointed as the National Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. Thereafter, she served as Minister of Energy from 2014 to 2017. Masipala wa Tshwane wu langutene na swiphiqo swa ku pfumbana ka malakatsa tanihiloko xitereko xa vatirhi va masipala xi ala ku hela. Vaaki va le ka malokixi ya Tshwane va sungule ku lahla malakatsa kwihi na kwihi hikuva tilori ta masipala a ti le ku tirheni. Xitereko xa vatirhi va masipala wa Tshwane a xi le nawini naswona se xi na kwalomu ka tin'hweti timbirhi. Vatshami va le Atteridgeville va tshama endhawini leyi nga tala hi malakatsa mo tanihi maphepha, swakudya swo bola na swifuwo leswi nga fa. I xiyimo lexi khumbaka mabindzu yo hlaya hi ndlela yo biha endhawini liya. The customers, they can't come here because they think we are selling like the place is dirty. The place is dirty, so when they look around the background, it's like our things also they are dirty. Like we are working, we are selling food, we are selling veggies, and then the place is dirty. Sweswi vatshami va ticukumetela malakatsa hi voxe tanihileswi va nga ta ka va nga swi koti ku tiyisela risema. Na ba bang ba lwala gone banong, so yeah a go monate sham e ntshwantse re patele gape gore batho ba kgone go latlhela ditšhimo. Go tletse dintšhi mo gotlhe mo le ditlakala le maleiri motle ba no latlhela, so ne re kopala masipala tsa to re thusa ka ditlakalatse. Masipala wu ri ntlawa lowu lawulaka xitereka kusukela mavhiki ya nkombo lawa nga hundza va tirhe swinene eka ku sivela madzolonga. Put in very strong intervention plans from last week again to lift bins that have not been lifted at all, as well as a scheduled program where we actually escort these contractors to assist us to lift the bins. Wakelin uri masipala wu na mimburisano na mihlangano leyi tirhaka kun'we na vatirhi lava nga eka xitereko. U tlhele a tiyisisa leswaku ka ha tirha nawu loko u nga yi entirhweni a ku na muholo. We are still monitoring and tracking all attendance registers with line managers to ensuring people are back at work. But I can tell you that most people have gone to work. People don't want to strike. Most of our electricity teams are back to work. Most of our water departments are up and running at the moment. And we are tracking that on a morning and in the afternoons. Nhlangano wu koxa 5.4 wa tiphesenta ku tlakusiwa ka muholo, kambe masipala a wu pfumelelani na swona. Va ri nkwama wa vona a wu nga fikeleli swikoxo leswi va koxaka swona. A languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. Holobye wa mitlangu Zizikodo u amukele ntwanano xikarhi ka SABC na MultiChoice mayelana no haxa World Cup ya rugby. SABC ta haxa 16 wa mitlangu katsa hinkwayo ya xipano xa Afrika-Dzonga xa Springboks. World Cup ya sungula eFrance madyambu lama. Emasunguleni ya vhiki ku ve na swiviko swo nhlangano wa vuhaxi wa tiko wu nge haxi mitlangu ya khapu ya misava ya rugby. Leswi ve kona hikwalaho ka leswi SABC na MultiChoice a va nga kumi xitshunxo eka ku tsandzeka ka SABC ku hakela ntsengo wa 38 miliyoni wa tirhandi to kuma mpfumelelo wo haxa. Hambiswiritano ku ve na ntwanano siku rin'we ku nga se sungula mphikizano wa khapu ya misava. I'd also made it clear in this meeting that we need to find a permanent solution to this matter, as this goes beyond just rugby. All South Africans need to be able to watch our sport teams perform on international platforms. Yesterday's development, where MultiChoice agreed to sub-license broadcast rights to SABC for 2023 Rugby World Cup, means that millions of South Africans will be able to watch this global showpiece. Kodwa u ri mhaka ya timfanelo to haxa a yi fanelanga ku tekeriwa enhlokweni ntsena hi nkarhi wa mphikizano ya khapu ya misava.
tanihileswi mitlangu yi nga na nkoka swinene eka ku hlanganisa tinxaka ta tiko ra Afrika-Dzonga. Given the mandate of a public broadcaster, it can't be treated the same. And I hope that as you go to the Competition Commission, we'll make that determination, because the public broadcaster has got this bigger audience that takes into account the reality of South Africa. That we've got people from Engotu who cannot afford to be on a bouquet. And therefore it's important that these developments, which are about nation building, which are about social cohesion, they too are not excluded. And that is the mandate of the department. That is where we come in to say, you can't exclude majority of South Africans because they cannot afford. Loko Competition Commission ya teka xiboho hi mhaka leyi, kodwa u tshemba leswaku nhlangano wa vuhaxi wa tiko a wu fanelangi ku hakela tihakelo to ringana tikhampani leti nga riki ta mfumo, tanihileswi wu nga ni vutihlamuleri byo haxela vaaki. Baka hina i mahungu lama mkhomelana namuntlha endzhaku ka mavhengele ku landzela xiviko xa maxelo. Ikhensa ku va mi langutisile. Vito ra mina i Musa Mabona.